Bauchgefühltechnisch bin ich dorthin gefahren und es war wirklich nochmal eine von diesen Schlüsselerlebnissen, was man immer wieder erlebt, wenn man auf diesem Weg ist. Und so habe ich den Professor Moiz kennengelernt und meine sofortige Gedanke war, dass dieser Mensch muss nach Europa, weil er was zu sagen hat und wirklich eine Vision hat, der mit meiner Vision parallel läuft. So habe ich Professor Moiz nach Deutschland gebracht. Professor Moiz, nice to see you. I'm very glad about your staying here in Germany. You are welcome. Professor Moiz, today we talk about some global processes and your visibility about this. What can you tell about this? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. People of Germany, in particular, the people of Bremen, Assalamu alaikum, which basically means I offer you peace. Professor Moiz hat sich vorgestellt mit ein paar arabischen Begrüßungen und gleichzeitig hat er euch, die Leute von Bremen, eine herzliche Dankeschön und jetzt wird er uns ein bisschen über seine Arbeit erzählen. We are now at an age where if something is not done, something drastic is not done, something immediately is not done, then the humanity will go through a very prolonged and very intense form of suffering. This suffering could be physical, psychological, emotional as well as spiritual. Professor Moiz sagt, wenn wir jetzt nicht sofort handeln, wird die Menschheit in eine dunkle Phase gehen und sich würde und leiden. Und diese Leiden kann körperlich sein, seelisch, spirituell. Und deswegen ist der Zeitpunkt jetzt reif, dass man wirklich alle Kräfte einsetzt, diese Wege zu vermeiden. If we have a look around at some of the things that are happening in this world, there are nations that are overfed and there are nations that are underfed, which means there are nations that have everything and there are nations that do not have anything. The distribution of wealth has been a problem, and this problem leads to corruption. Corruption leads to people not being able to get enough, trying to get things in a wrong way. That totally disturbs the fabric, the social fabric of the society. And the moral and the ethical values, they undergo a very drastic change, and people create values and beliefs and laws that suit a certain segment of the society or a certain segment of the world. Professor Moiz sagt, wenn man das Weltbild anschaut, das sind Staaten, die haben zu viel und das sind Staaten, die haben gar nichts. Und er hat ein Beispiel gegeben nur über Nahrungsmittel. Und weil dieses Gleichgewicht nicht mehr stimmt, das führt zu Korruption und alle möglichen Ungerechtigkeiten. Und da sind gewisse Leute, die die Macht haben und die tun immer Gesetze einführen, die wirklich nur die Minderheit nutzen. Und deswegen sagt er immer nochmal, das ist wirklich Zeit, dass man anders handeln muss. Like in countries, for example, there's a problem of overpopulation. Every place that you see are children, and people don't have enough money to feed the children, give them good education or medical care. And there are countries which have underpopulation. They need more children in order for the country to continuously survive. Similarly, there is a problem with countries. A part of the world has got less education or no education. Another part of the world has got highly education. Similarly, one part of the world is highly technologically advanced. They have everything that they can possibly think of. And there are countries in this world which are deprived of basic standard of living, basic technology to survive. For example, taking out well from the water, or electricity, or sewerage problem. So there is a big gap between countries that have everything and countries do not have anything. Now, what maybe you can translate it and then I go along. Okay.
Professor Moiz hat wieder ein Beispiel gegeben, was Bildung betrifft. Das sind Länder, wo die Menschen eine ungeheure hohe Bildung haben, und das sind Länder, wo die Kinder gar keine Schule besuchen. Und gleichzeitig sagt er, das sind Länder, wo die armen Länder sind überreich um Menschen und Kinder, und das sind die hochgebildeten Länder, die haben Mangel um Kinder, und diese Gesellschaft kann nicht auf Dauer funktionieren. Und Professor Moiz sagt, das ist wirklich wieder ein Sichtpunkt, wo wir ansetzen müssen, auch diese Bildung zu verteilen, und das wirklich diese Gleichgewicht wiederherzustellen. Das ist sehr, sehr wichtig. One part of the world has got all basic health care, one part of the world does not even have life-saving drugs. Now, this dichotomy, this paradox is creating problems in this world. When people don't have anything, then they wonder as to why have they been deprived of something. And nations who have everything, normally they are so involved in their own lives that they don't bother to find out what is the rest of the world doing to. For example, I've spent a lot of time in the United States, and I go there to give lectures, and you will be amazed that many people in the United States before the 9/11 never knew that Pakistan exists as an independent country. You're so involved in your own world that you don't know what is happening. Now, we human beings at a certain point are all connected. If there is a problem in a certain country, and if something is not done to cure that problem, then that problem is going to expand, and other countries will also become infected with such a problem, whether it is economical, political, whatever it is. Professor